ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് ആ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോറിയിൽ റൈറ്റർ ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ വെച്ച് വേറൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽ പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്ക് ഓർമ്മ പോവുകയും അതേ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മനുഷ്യർ പലതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. മിക്കവാറും തന്നെ അത് സമ്പത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്ത് കൂട്ടാനുള്ള പല വഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ വളരെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ്? See, on the second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. That's what he says. He was coming back from New York, and he was walking on a promenade deck. Promenade means passage. കപ്പലിലൊക്കെ ഈ നടക്കാനുള്ള ഏരിയകളുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന നടവഴി, അതിനെയാണ് promenade എന്ന് പറയുന്നത്. So promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers, there are a lot of passengers in that ship, but one passenger is always looking at me. Whenever I walk here and there, he just look at me. Actually, the writer never liked to make friendships with strangers. പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പൽ യാത്രയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, പ്രശസ്തനായതുകൊണ്ട് പലരും സംസാരിക്കാനൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ പരിചയപ്പെടലൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. It says that it's importunate, it's disturbing for him. So that's why he didn't give any kind of attention to that person. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെയാണ് എ.ജെ. ക്രോണി നടക്കുന്നത്. Yet there was nothing importunate about him. On the contrary, he seemed affected by a troubled, rather touching diffidence. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, actually he was not a nuisance, a disturbance for the writer, and he seemed as a very dull man he does not seem to have confidence. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാച്ചിയും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ റൈറ്ററിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് വളരെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. And he says that he was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. So this is the facial description of that person. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 40 വയസ്സ് 45 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And having short build, that means he's not that much tall,
and a fair complexion and clear blue eyes. So he's having blue eyes, and together he looks good. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. His dark suit, then a sober tie and rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. So his dressing style, his color of the dress, and the spectacles he's wearing, the spectacles he's wearing, and all this outlook just gives a serious and reserved character. Reserved എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. And when he was thinking about this man like this, the sound, the bugle just played. Bugle is a kind of musical instrument, and it's the sound for the passengers to come for the dinner. So he went down. On the following forenoon, I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. Now a lady was with him, obviously his wife. The situation by this time had begun to intrigue me. So actually in the next day also he just saw that man. Now he is not alone, there's a woman with him. So the writer thought that it might be his wife. But now again the man is just looking at the writer. So the writer just got intrigue, that he just got curiosity. Who is this man? Why the man always looking at me? So that started to intrigue, started to become curious. I discovered from my steward that they were Mr. and Mrs. John S. From a small suburb of London. So he just asked the service person, that helper in the ship, steward, about this person, and they understood, and he understood his name and the place, that the man is from London. And suburb means it's a residential area of London. So that here, when another day passed without event, I began to feel certain that Mr. S will remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. However, on our final evening at sea, Mrs. S decided the matter. With a firm pressure on his hand and a whisper word in his ear, she urged her husband towards me, and as I passed along the deck. So actually it's the last day. Maybe this couple, they are waiting for the writer to come. The writer വരവും കാത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. When the writer came, the wife just forced the husband to come forward. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കാനൊന്നും വരലുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഷർ ചെയ്ത് റൈറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത്. Excuse me, doctor, I wonder if I might have excuse me, doctor, I wonder if I might introduce myself. He spoke almost breathlessly. Actually, the man is having lots of tension. ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിർത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വളരെ റൂഡായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. He spoke almost breathlessly, offering me
The visiting card he held in his hand and studying my face to see if the name meant anything to me. That he's just show that visiting card in which his name was written. So just showed that card to the writer, and when he was giving that card to writer, he was looking at the writer's face. റൈറ്ററിൻ്റെ മുഖത്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Is there any change of expression on his face, or if we see that name, is there any familiarity on his face? ആ ഒരു പേര് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പരിചയഭാവം മുഖത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടി ആ ഒരാൾ ഇത് ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So that's it's, but there's no change. Then as it plainly did not, that there is no change, he went on with the same awkwardness, and that he continued the same way of thought. If you could spare a few minutes, my wife and I would like to have a word with you. And again he says that in a very bland way. വളരെ തുറന്നത് പരിക്കനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. That's what he says, and there is no politeness in that. But maybe he just got too much tensed in that situation, or something that is going to tell him. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റർക്ക് ഈ വന്ന പുതിയ വ്യക്തിയെ ഓർമ്മ വരാനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുമോ? ആക്ച്വലി വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. A moment later, I was occupying a vacant chair beside them. Haltingly, he told me that this had been their first visit to America. It was not entirely a holiday trip. They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer recreational camps for young people there. So he started to say about their journey, that it was not a pleasure trip, or it was not a simply tour. But he says that he had some plans, some other plans. വേറെ എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. He wanted to go to New England. New England actually is a place in America. So he says that he wanted to visit the youth programs and the places, the camps where the young people are living. So that's afterwards they had visited settlement houses in New York and other cities to study the methods employed in dealing with cases of backward, maladjusted and delinquent youth. So actually that's what he was telling is something that interesting for the writer. So it's all giving kind of good feelings in the writer's mind, that these people are doing things for the welfare of the young people, especially those who are living in the darker sides of the life, maybe some minor criminals, then the very poor people who are living in the slums and all. So that's what he says, that he had another intention of going to or visiting the places, especially the settlement houses. Settlement houses means the place where the minor criminals, small child criminals are being kept. So he wanted to know about the methods that they are using to correct these people, to correct these children. So that's what he says. Dealing with the cases of backward, maladjusted and delinquent youth.
Actually, the maladjusted means the children with mental problems, and the delinquent means having the tendency of doing minor crimes. ചെറിയ തോതിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. അതും കൂടിയാണ് ഇവരുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം. There was in his voice and manner, indeed in his whole personality, a genuine enthusiasm that was disarming. I found myself liking him instinctively. Questioning him further, I learned that he and his wife had been active for the past 15 years in the field of youth welfare. So that's it. That's why they are visiting these places, because for the last 15 years these people, this couple is doing a lot of things for the welfare of the youth, young people. And here he was by profession a solicitor, but in addition to his practice at the courts, found time to act as director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums, who had fallen under the ban of law. He says that by profession he is a solicitor. Solicitor means he is a lawyer, but he wanted to go to his profession job, but in the free time he is spending that time for the welfare of these children or the young people who are especially who are from the slums, ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ, slums, and they are away from the mainstream life. നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെ എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലല്ല, ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ആ സ്ലമ്മിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്നത്. അവർക്ക് വളരെ എൻ്റയർലി ഡാർക്കർ സൈഡായിരിക്കും അവർക്കെപ്പോഴും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. As he spoke with real feeling, I got a vivid picture of the work these two people were doing. So here I learned how they took derelict adolescents from the juvenile courts and placing them in a healthy environment, healed them in mind and body, and sent them back into the world. So actually they are doing a greatest thing, that they are saving the life of a person. Actually, if these boys and girls who are sentenced, they are punished for their crime from juvenile courts and sent it to some settlement houses, when they got released from that houses, 85% of the people, the children, will again go to the path of crime, and later they will become big criminals, because they were living in such a situation. So that's the case. So അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ചെറിയ പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. But this couple, what they are doing is they are taking these little criminals and they are giving a good life situation. They won't get any companion or any friendship of the criminals. So later in their life they will know about the values and virtues of
a human life. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. And more than that, they were giving training in a useful handicraft which made them fit to take their place as worthy members of the community. ഇവർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ടൊരു തൊഴിൽ കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും, വീണ്ടും അവർ പഴയ പണിയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. Okay, so that's it. He says here, it was a work of redemption. Actually, it's a work of saving the life. So actually, doctors are saving the life, and here he says that he is doing this work to redempt the people. It was a work of redemption that stirred the heart, and I asked what had directed his life into this channel. എന്താണ്, എന്ത് കാര്യമാണ്, എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ്, എന്താണ് ഇതിന് പ്രചോദനമായത് എന്നൊക്കെ ആ റൈറ്റർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ചോദ്യത്തോടു കൂടി ആ ചോദ്യത്തിൽ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്ത്, ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന റൈറ്റർക്ക് എന്നെ ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. That question had a strange effect upon him. He took a sharp breath and exclaimed, you still do not remember me? So that ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും don't you remember me? The writer I shook my head. No, I shook my head. To the best of my knowledge or belief, I had never in my life seen him before. I've never seen him before. So that's what he says.